See, functionsங்கிறது என்னன்னா you have a set of code that does a particular task. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த particular task-அ வந்து ஃபங்க்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணி you can use it in any place. இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா addங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டீங்கன்னா this function irrespective of anything it will add the two values. So you combine the logic into a function. You put that logic into a function called, give it a name add. So இப்போ இந்த add will be called with two values. அது எப்படி அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியவே வேணாம். எப்படியே it will produce output, it will give you the sum of the two values. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. That is what functions are. See, this is a syntax of a function in Java. This is how a function looks in Java. Okay. So இதுக்கு பேர் access specifier. Access specifier. Basically, access specifier என்ன சொல்லணும்னா there are three types of access specifiers: public, protected, and private. So access specifier என்ன சொல்லணும்னா இந்த function யார் யாருக்கெல்லாம் விசிபிள் யார் யாருக்கெல்லாம் விசிபிள் இல்லை, who can use and who cannot use this functionங்கிற கான்செப்ட் சொல்லும் access specifier. And this is called return type. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு எழுதுகிறோம், அந்த விஷயம் பண்ணிவிட்டு அந்த லாஜிக் ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இட் should give the result to the outside இல்லையா. ஸோ வெளியில் கொடுக்கும் ரிசல்ட், அந்த வெளியில் கொடுக்குற ரிசல்ட் எந்த டைப்ங்கிற சொல்கிறதா ரிட்டர்ன் டைப். ஸோ if a function gives out an integer value, அது integer or a return type int இருக்கும். If a function gives out nothing, அது void இருக்கும். If a function gives out a float, அது வந்து return type float இருக்கும். Right? This is called name of the function. Name, to uniquely identify the function, அதான் name of the function. These are called parameters to a function. Using these two inputs, and the logic in the inputs மேல apply ஆகி give you the output. So இது பேர் function parameters. Right? So this is called the body of the function. Function body, your main function logic goes in here. Either return. So if you want, in the number add function, you are adding two numbers, it in a variable called result, and the result you return something so that the caller can make use of the result. Correct? So you have to return the result to the outside. So the return result and border will return this result, which is an integer, to the outside. So that is what a function is. Public int add. It takes in two parameters, int a comma int b. Right? In a logic, now in the parameters you add panni, it will store in a variable. So we'll do that first. Result is equal to a plus b, and we have to return this result outside. So this is a function. So you can call this how many ever times you want. Nama code la you can call this how many ever times you want. Right? Add 2 comma 3. So in the result nama or variable store panni vechikalam. Int sum is equal to sum 1 or something. Int sum 1 is equal to add 2 comma 3. So if you want to print the output, it will obviously print the sum. And you can do this multiple times. Sum 2 is equal to add 3 comma 3. So again, if you print out the output, it should be 6. So ஒரு லாஜிக் நிறைய வேற இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, instead of copy pasting the code, you can put that into a function and then call it how many times you want. So அந்த ஃபங்க்ஷனை மாத்திட்டு அது எவ்வளவு தடவை வேணா நீங்க கூப்பிடலாம். So that is one good use case to use a function.